Your Excellency and my dear brother, Uhuru Kenyatta, honorable ministers, ladies and gentlemen, it is a real pleasure to be here today marking another key milestone in strengthening Ethiopia-Kenya relations. Our strategic relationship of more than 55 years is a solid foundation upon which we can further enhance joint growth and development efforts. The people of Ethiopia and Kenya have long enjoyed many historic and cultural ties, as well as critical socio-economic assets. In addition to a shared border, Moyale as a trade gateway to both our countries. For example, is the epitome of the potential for enhanced people-to-people relations and market economic progress. In early 2019, when my brother Uhuru Kenyatta had come to Ethiopia with a high-level business delegation, we had both pointed to the prospect of transforming the Moyale region into an essential trade zone for mutually beneficial cooperation. We had also pointed at the potential for Moyale to become a commonly administrated economic hub of East of Africa. Today, the inauguration of the Moyale one-stop border post is a clear demonstration of commitment for enhanced trade facilitation on the part of both Ethiopia and Kenya. By aligning the working days and hours, procedures, and formalities, as well as through the development and sharing of common facilities and joint controls. The one-stop border post will reduce the time taken and cost incurred to clear goods across both borders. Bringing under one roof essential trade services of both countries like revenue and customs authorities, migration, security, trade, agriculture, and health bureaus, plus many other services, demonstrates the capacity for enabling economic integration. Our continued efforts to address unnecessary bottlenecks that impede the capacity for accelerated growth will bear positive results for the region. The completion of the Hawassa Moyale 500-kilometer asphalt road is also a key infrastructure component that will contribute greatly to regional economic cooperation and integration. It will not only facilitate trade, but also enable investments in various sectors, including tourism. I would like to take this opportunity to congratulate and appreciate all that have been involved in the completion of these projects. Launching such a collaboration is a historical moment of utmost significance. Yet, the true success of these projects will be measured by how effectively we collaborate within and across our institutions. It will also be measured by how much we have been able to seamlessly boost trade volumes between Ethiopia and Kenya. In closing, as we celebrate this moment together, I call upon all of us to work towards perfecting our cross-border and institutional collaboration, guided by the spirit of cooperation for mutual growth among brothers. I thank you. Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, ministers from both sides, senior government officials, ladies and gentlemen, let me say what a pleasure it is to be together with you again
as we continue to strengthen the partnership between our two countries. My brother, as I have always told you, Kenya is your home, and your delegation should therefore feel very much at home, and that is why we're here in Ethiopia. Kenya is right there. There is no difference. Ours is to ensure that our people are able to work together. Your Excellency, today marks yet another important milestone in the warm and cordial brotherly relations that exist between our two nations over the years. We have the same aspirations, and that is to maintain a free and open trade and investment environment between our two countries. Our bilateral relations are growing, and I believe they can even grow much faster with the completion of this project. I am convinced there is still tremendous potential to grow our trade volumes, and my government recognizes the importance of strategic partnerships in the development of joint infrastructure projects, which will further cement the close ties between Kenya and Ethiopia. I am confident that the Kenya-Ethiopia partnership is destined to strengthen even more over the coming years. When I visited Ethiopia not so long ago, you made a promise that this road would be complete, and now we are in a position to travel from Addis Ababa to Nairobi, and my next visit to Addis Ababa, I am going to use this road from Nairobi all the way to Addis Ababa. So this iconic one-stop border post that we have just launched today displays yet our concerted efforts and commitment to continue on the path of deepening our bilateral relations, and this border post is a milestone in the modernization of infrastructure in our region, which will go a long way in facilitating trade and investment between our two countries. Indeed, with the completion of this border post, the two countries have demonstrated the political goodwill to address the challenges and impediments facing business communities from both sides. In addition to facilitating trade between our two countries, the border post will also enhance mutual interactions among our people and create synergy as well as unity of purpose. The successful completion of this border post would not have been achieved without the support of various friends, the African Development Bank, the government of the United Kingdom, who partnered with us on this important piece of trade infrastructure, and we are indeed very grateful to all our development partners for their valuable support. I know, as I said earlier, that there is considerable untapped potential for greater trade and investment opportunities, and I therefore urge the business community from both sides to capitalize on this potential, taking advantage of the infrastructure being developed to enhance trade and investment. Your Excellency, as you are aware, the non-tariff barriers remain a big challenge on the economic front, and we need to address it as a matter of urgency. And in this regard, my government is committed to continue working with yours in developing mechanisms towards the elimination of NTBs with a view of making the two countries more competitive and promoting bilateral trade and investment. Finally, Excellency, I wish to take this opportunity to commend our people along the border. These communities have, through generations, nurtured the relationship between our two countries, and they have continued to coexist as brothers and sisters. What we need, Prime Minister, therefore, is to encourage them to continue working together, maintaining peace and security, for this is the surest way that they can reap the maximum benefit of the excellent relationship between our two nations. Asanteni sana na wenzetu, karibuni Kenya. The last head of state to travel from Nairobi to Addis Ababa by road was my father. I'll be the second. Thank you.
munaasabaddan ballaaran ee maanta ka dhacaysa degmada Moyale ujeedadeedu waxay ahayd xarg jarka wadada isku xidha Addis ilaa iyo Mombasa ama Lamu ayay ahayd kulley munaasabadana kulley waxa ka soo qayb galaya ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha dalka Kenya ayaa ka soo qayb galaya marka xarg jarkana maadaama ay labada mas'uul ay sameynayaan munaasabaddan ballaaran aad loo agaasimay aadna u ballaaranna kulley xarg jarkan labada dawladood ama wadada oo isku xidha labada dawladood ayay ahayd marka wadadani kulley waa la dhameystiray marka maanta waxaa loo taagan yahay xarg jarkeedin baa marka xafladan loo qabtay marka guud ahaan wadadaanna waa wada aad u ballaaran ama aad u dheer weeyaan kulley faa'iidooyin badanna way keeni doontaa haddii Ilaahay yiraahdo ka deegaan ahaanna faa'iido badan baan ku leenahay ganacsi ballaaran baa halkan ka furmayo waxay noqon kartaa meeshu kulley maadaama xad ay tahay dakada qallalan bay noqon doontaa haddii Ilaahay yiraahdo oo wixii Addis laga soo qaaday si toos ah halka konteenerada inta la dhigo halkan lagu rogi doono wixii Mombasa laga keenana si toos ah halkan konteenerada lagu kala wareegi doono yay noqonaysaa marka bulshada Soomaalidana kulley deegaanka Soomaaliduna waa bulsho ballaaran kulley gobolka Daawa ayaa deegan marka xagga ganacsigana kulley bulshadu kulley dhaqdhaqaaqoodii aad buu u fiican yahay aad ayuu u fiican yahay marka haddii Ilaahay yiraahdo haddii Ilaahay yiraahdo kulley adeeg bixinta wadadu markay bixiso kulley faa'iidooyin badan ayaan marka ka deegaan ahaan yaanu ka heli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka kulley dawladda deegaankana waxaan ka codsanaynaa in saamigaan ku leenahay jibriga ka deegaan ahaan aan ku leenahay saamigeennana kulley in deegaankeenana uu xoog saaro si aan u helno ayaan leeyahay marka kulley waxaa jira haddana kulley labada dhinacba kulley annagu maadaama xadkaan saaranahay gawaarida aad loo isticmaalo waa gawaaridan taarigada Kenya ah oo maadaama haddana iibkoodu jaban yahay yaa marka aad loo isticmaalaa kuwaasna kulley dawladda federaalka iyo dawladda deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay noo sharciyeeyaan si bulshadu ay uga faa'iideysato oo dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isku socodba lagu galo ayaa leeyahay marka aad iyo aad baad u mahadsan ugaas Xasan Ibrahim Xasan Shiina ku magac dheer waxaan ka mid ahaa golaha guurtida dhaqanka beelweynta garee ku dhaqan gobolka Daawa weeye waa guurti matalaysa gobolka Daawa degmo maaha waa guurti matalaysa weeyaan gobolka Daawa runtii mahad gaar ayaan u soo jeedinayaa bahdan SRTV inay maanta ay fursadana siiso ta mahad gaar ayaan idin soo jeedinayaa ta kadib maantadan kula weynahan waxa weeye waa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya mudane Uhuru Kenyatta soo dhaweyntoodu weeye jeedooyinkuna wuxuu ku saabsanaa in xarig jar loo sameeyo kastamka ama jibriga labada wadan kala qaybiya oo muddo dhowr sano ah la dhisay balse iridee xirnayd marka barnaamijkaas soo dhaweynteedii iyo farxaddeedii yaa haddaanu nahay shucuubaha kala duwan Moyale degta shucuubta Soomaalida tan walaalaha iyagii Oromada iyo dhinaca kaleeto Kenyaanka ah shacabka ku nooli in mataqaana soo dhaweyntan ka wada qayb galno aan ka wada faa'iideysano xarig shirka loo sameynayo kastanka u dhaxeeya labada wadan Kenya iyo Ethiopia runtii waxaan rajeynayaa kastanka marka la furo kadib in dhinaca ganacsiga iyo socodka labada bulsho labada wadan ku kala dhaqan inay ka faa'iideysan doonaan ayaanu rajeynayaa midda kale dawladdeegaanka Soomaalida qudheedii waxaanu ka codsanaynaa jibirka mar haddii mataqaana la furay jibirku wuxuu yeelanaya dhaqaale badan baa soo galaysa dhaqaaluhu inkastoo dawladda dhexe federaalka dhaqaalahan ay ku dhacayso gacantooda ku dhacayso laakiin deegaanka meesha ku yaala saamiyay ku yeelanayaan marka dawladda deegaanka Soomaalida
maadaama faa'iido maadaama sharciyan annagu aan saamiyan ku leenahay waxaanu rajaynaynaa dowladda deegaanka soomaalidu inay ka faa'iidaysan doonaan saamiga iyaga ka aadan ee jibriga ama mataqaana xadka labada wadda meesha laga soo galayo dhaqaalihii soo gali lahaa bulshadeennana waxaanu rajaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan midda kale bulshadeen waa bulshada deegaanka soomaalida ee ku dhaqan degmada Moyale waa bulsho aad u ballaaran weeye oo xagga ganacsigana dhaqdhaqaaqooduna aad u wanaagsan yahay una baahan in la garab galo taa nafteedana sida duqii hadda iga horreey oo kaleeto waxaan codsanayaa in ganacsiga xuduudaha kow ganacsiga canshuur dhaafka iyo ganacsiga la yiraahdo ganacsiyada kale franka floater ganacsiga la yiraahdo in mataqaana dadka ganacsatada loo ogolaado arrintaasi shacabkeena ayay kor u soo qaadaysaa midda kale shacabka ku dhaqan aagana gaar ahaan gobolka daaweynta badan gawaarida isticmaalaan waxa weeye waa kuwa leh taargada Kenya ah maadaama lacag jaban ay dhanka laga soo helayo taa nafteedana dowladda dhexe federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaalida labada waxaan ka codsanaynaa in gawaaridaas sharcigan loogu sameeyo sharciga Itoobiyaanimada in loogu sameeyo aan codsanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddii aad tihiin bahda SRTV oo runtii fursadan qaaligaana siiseen magacayga waxaa la Mina Cali Xasan waxaan deganahay degmada Moyale gobolka Daawa munaasabada maanta oo ballaaran waa munaasabada xirag jirka Kenya iyo Ethiopia munaasabadan waxa mudnaan koowaad ayay noo leedahay annaga deegaankeena Soomaalida inkastoo uu dhaqaaqeen bacshirada uu aad u fiican yahay dowladdeena sharaftana waxaan ka codsanaynaa ka deegaan ahaan jibriga degmada Moyale waxaan ka codsanaynaa waxaan ku leenahay saamagan ku leenahay waa in maaragtay xoogga la saaraa annagana insha Allah waan ka faa'iidaysan doonaa mudnaan koowaad ayuu noo leeyahay aad baan uga faa'iidaysan doonaa insha Allah ka Soomaali ahaan insha Allah faa'iido badan baan noo leeyahay inkastoo maaragtay dhaqaaqeena becsharada ay aad u fiican tahay mudnaan koowaad ayuu noo leeyahay laakiin saamiga jibriga aan ku leenahay waa in xoogga dowladdeena sharafta leh Mustafa Umar uu mas'uul ka yahay waa inuu xoog noo saaraa ka degmada Moyale ahaan gobolka Daawa waxaan oran lahaa ummaddeeni deegaankeeni gobolka kililka shanaad gaar ahaan gobolka Daawa waxaan leeyahay waa inaad ka faa'iidaysataan munaasabadan ama xirag jirkan labada la isku xirayo Kenya iyo Ethiopia waa in maaragtay firfircoone laga muujiyaa si fiican looga faa'iidaysaa ayaan fariin siinayaa